Sabis quaes lo emens peligroso quipudid hacer un inversor intelligente. T lo voy a dicer con total franqueza, dispus de viver, casi un siglo en este planeta, es creer que su inteligencia le vie a salvar. Yo, Charlie Munger, he visto a los hombres monas brillantes, quititas imaginar, graduados de Harvard, doctors en física, genios máticos, perder fortunas enteras, pork pensaban que podían ser mighties, listos que el mercado, ydt James contard algo que aprendí después de todos, estos ellos trabajando junto, a Warren Buffett. La inteligencia, no solo no ayuda, en muchos casos sino que pide inverters, en tu peor enemigo. Recuerdo perfectamente, a un me dico que conoc, hace algunos adios. Si llamaba Jonathan, un cardiólogo brillante que ganaba, emadi de celulares alaio. Había estudiado en las mayores universidades había salvado cientos de vidas, era respetado por todos. Pero cuando se jubila, a los 65 años con casi 3 millones de titulares ahorrados, competí el error, impedis común que he visto en mi vida. Sabes cuál fue ese error. Pensé que podrá aplicar su inteligencia empírica al mercado de valores. Empez a leer informes de analistas, a seguir las noticias financieras cada moana, a comprar y vender acciones casi cada semana. Mi busque UNDTA, ya desesperado, y cuando me contó su historia, sus manos temblaban. En solo 3 días había convertido esos 3 millones en manos de 400,000 titulares. Sus usos estaban llenos de vergüenza. Me dijo que no podía dormir por las noches, que su esposa ya no le hablaba, que sus hijos estaban preocupados por torsal. Y sabes que fue lo que realmente le destruye. No fue la falta de información, no fue la mala suerte, fue algo mucho más profundo, algo que está grabado en nuestro ADN desde que éramos cazadores en las planicies africanas. Didi James explicarlo con calma porque esto es fundamental. Verás, los seres humanos no evolucionamos para ser buenos inversores. Evolucionamos para sobrevivir, un mundo donde los peligros eran inmediatos. Civilización sane, no podías sentar tranquilamente e analizar todas las opciones durante 3 horas, tendías que correr. Ahora mismo, y esa urgencia, y esa necesidad de acción inmediata, está todavía dentro de nosotros. Cuando ves que el mercado cae un 10% una semana, tu cerebro primitivo grita exactamente lo mismo que gritaba cuando veías al nanten, peligro, haz algo, movete ahora. Pero equi este el problema. Y este es un problema. Que le costi a Jonathan casi todo su patrimonio. En el mercado de valores, esa urgencia por actuar te mata. Te mata lentamente, operación tras operación, comisión tras comisión, error tras error. Por cada vez que vendes con pifanico o compras con euforia, estás dejando que ese cerebro primitivo tome el control. Y ese cerebro primitivo no sabe nada sobre valor intrínseco, sobre ventajas competitivas, sobre la paciencia que require el verdadero wealth building. Yo he vivido casi 100 años. He visto la gran depresión cuando era joven, legítimo la gente perdía todo. Vi la crisis del 73 y 74,
Cuando las acciones caeron menos del 50%, the el crash del 87. Vi la burbuja de las .com explotar. Vi la crisis financiera del 2008. Y sabes corte aprend de todas esas crisis. Que las personas que se hicieron verdaderamente ricas no fueron las que más se moverán. Fueron las que menos se moverán. Fueron las que se centraron sobre sus traseros y esperan. Pero esperar. Esperar es lo es difícil del mundo. Porque esperar va contra todos nuestros instintos. Recuerdo que en los años 70, cuando Wheeler, Munger and Company, mi fondo de inversión, que hay en vez del 30% en el año 1973, y luego otro 31 por ciento en el 74, muchos de mis inversores me llamaban están ricos. Charlie has algo. Move el dinero second B8. Abonos. Vende todo. Y yo les dejo lo mismo que te digo ahora. El tiempo de comprar es cuando hay sangre en las cals. El tiempo de actuar es cuando todos los demás están paralizados de miedo. Pero seguro mi propio consejo por supuesto. Y en 1975, cuando todo el mundo juraba que el mercado nunca se recuperaría, que era el fin del capitalismo, nuestro fondo sube 73.2%, 73.2%. Mientras todos venden, nosotros compramos. Mientras todos corren hacia la salida, nosotros caminamos tranquilamente hacia la entrada. Ahora bien, déjame hablar de algo que probablemente vaya sorprenderte. Después de décadas construyendo Berkshire Hathaway con Warren. Después de todas las empresas que hemos comprado. Después de todos los melones que hemos ganado. Si tuviera que dar un solo consejo a una persona común en que no tiene tiempo para analizar empresas que no puede leer informes financieros, que simplemente quiere asegurar su futuro. Sabes que la dira, compra un fondo indexado del S&P 500 y no lo toques durante 30 años. As a de simple, as a de aburrido, as a de efectivo. Y sin lo que estáis pensando. Estés pensando, pero Charlie, TTY Warren, no invierten en fondos indexados. Ustedes seleccionan empresas individuals. Y tienes razón pero déjame explicar algo muy importante, algo que mucha no entiende. Warren y yo podemos hacer lo que hacemos porque dedicamos literalmente toda nuestra vida a esto. Yo leo durante horas cada día. Y leo 2 miles probablemente. Decenas de miles de informes anuales. Entiendo contabilidad. Entiendo psicología. Entiendo historia. Entiendo cómo funcionan los negocios desde sus cimientos. YAN SIT con toda esa experiencia. Con todo ese conocimiento. Nosotros comemos errores, compramos empresas que no resultarán. Perdemos oportunidades gigantescas. ¿Te acuerdas de Google? Deberemos haber comprado Google. No lo hicimos. Amazon deberemos haber comprado Amazon. No lo hicimos. Entonces, si nosotros, con todo nuestro tiempo y experiencia, cometimos errores, ¿qué probabilidad tiene alguien que trabaja 8 horas al día en un hospital o en una oficina, o manejando un camión de seleccionar las acciones correctas? La respuesta es muy poca y no es porque esas personas son manos inteligentes, es porque no tienen el tiempo ni la experiencia.
Ni la structura, emotional QAC necessita, para hacerlo bien pero, aquachui este na belleza de un fondo indexado. Cuando compras el sepquinientos, no estés apostando, e qui tienes mides listo qui el mercado. Estés apostando a qui la economía americana va a crecer con el tiempo. Y eso, históricamente, ha sido una apuesta extraordinariamente buena. Desde que yo era joven, la economía americana ha estado dos guerras mundiales, una gran depresión, múltiples recesiones, crisis financieras, pandemias, estados corporativos. Y sin embargo, ha seguido creciendo. Las empresas siguen innovando. Los emprendedores siguen creando valor. Y si poses un pedazo de las 500 empresas en países grandes de América, te beneficias de todo ese crecimiento, sin tener que predecir til empresa específica vaya ganar. Recuerdas a Jonathan, el cardiólogo, de James Contart, el final de su historia. Después de que perdiera casi todo, después de que viniera a verme con esas manos temblorosas, le di el consejo mun, simple que podía dar. Le dije Jonathan, toma lo que te queda. Los 400,000 de titulares, ponlos ando indexado debajo costo, y luego hazlo emitías difícil, que llamas hayas heco en tu vida. No lo toques, no lees las noticias financieras. No mires tu cuenta, emas de una vez, aleo vive de tu pensión, vive de tu seguro social pero deja esos 400,000 dólares en paz. Sabes que tu pasate pasarán 10 años. No lo volve a ver durante 10 años. YUNDTA. Mi encuentro con él. En un evento. Bendifico. Estaba sonriendo. Tenda buen color en a cara. Su esposa estaba con él feliz. Y me dice, Charlie, según tu consejo. No mir la cuenta, en 10 años, lea bruti hace. Sabes tu en tu tengo ahora, memes de 900,000 de tillers, casi el doble. Y me dijo algo que nunca olvidar. Me dijo por primera vez en una dedicada, pudo dormir por las noches. Esa es la magia de no hacer nada. Esa es la magia del intercompuesto trabajando sin interrupciones. Por veres, cada vez que Jonathan vendía y compraba iOS de locura, estaba interrumpiendo el intercompuesto. Era como plantar un árbol, y cada semana arrancarlo para ver si las raíces estaban creciendo bien, y luego plantarlo de nuevo. El sueño nunca iba a crecer es citizen. Pero cuando finalmente dejé el suelo, en paz, cuando dejé que las raíces se hundieran, profundo y el tronco se fortaleciera, y las ramas se extendieran, el árbol crecí, exactamente como debía crecer. Ahora bien, yo suque toda una industria de gestores activos, de analistas, de asesores financieros, que van a decirte que ellos pueden vencer al mercado, y algunos de ellos realmente lo creen. Pero DJ compartir contigo una verdad incómoda que he observado durante décadas, la mayoría de los gestores activos, incluso los profesionales con títulos impresionantes y oficinas elegantes, no logran vencer al subvendes, después de descontar sus comisiones. La mayoría no estoy diciendo que todos son incompetentes. Estoy diciendo que el juego es increíblemente difícil. Y es tan difícil que incluso los profesionales dedicados tiempo completo no pueden ganarlo de manera consistente. Y sabes por corte,
por dos razones principales. La primera es las comisiones. Cada vez que pagas un 1 o 2% anual en comisiones, de gestión ETTs regalando 1% enorme de tus retornos potenciales. Si el mercado sube 8% en promedio YTT pagas 2% en comisiones, ya estifes recibiendo solo 6%. Ese 2% de diferencia, compuesto durante 30 años, puede significar la diferencia entre retirarte, si modo o retirarte preocupado. La segunda razón es fundamental. El mercado es muy eficiente. No perfectamente eficiente, pero muy eficiente. Esto significa que hay mayor de la información disponible ya esté reflejada en los precios. Entonces, para vencer consistentemente al mercado, no solo necesitas ser inteligente, necesitas ser más inteligente que todos los demás participantes inteligentes del mercado que también estén buscando lo mismo es como una carrera donde todos los corredores son atletas olímpicos. Seguro alguien va a ganar, pero predecir quién va a ganar y mantener esa ventaja año tras año tras año es extraordinariamente difícil. Yo he dedicado mi vida a estudiar empresas y personas. He desarrollado lo que llamó círculo de competencia, que básicamente significa conozco muy bien algunas cosas, y soy honesto sobre todas las cosas que no conozco, y esa honestidad, esa humildad intelectual, es probablemente más importante que cualquier conocimiento específico que tengas. Por cuando reconoces lo que no sabes, dejas de cometer errores estúpidos, dejas de invertir en cosas que no entiendes solo por parecen emocionantes o por tu vecino te dijo que van a duplicarse. Recuerdo que en los años 90, durante la bulla de los .com, todo el mundo me preguntaba, Charlie, ¿por qué no estás comprando estas empresas de Internet? Van a cambiar el mundo. Van a hacer que todos seamos ricos. Yo deca, probablemente algunas de ellas cambiar en el mundo, pero no están de chulas. No puedo valorar un negocio que no tiene ganancias, que esté quemando dinero, cuyo sitio depende tecnológico. Hay comportamientos de consumidor que todavía no existen. Mucha gente piensa que somos dinosaurios. Pensaron que nos habamos, cuanto obsoletos, cueste. En el año 2000, 2001, 2002, vimosísimo 90% de esas empresas desaparecieron. Vimos a inversores profesionales perder fortunas. Vimos fondos de cobertura explotar. Nosotros, los supuestos dinosaurios, seguimos equatui con nuestras empresas, aburridas que hackean cosas, simples como fabricar, muebles o vender, seguros o distribuir dulces. Empresas que la gente podía entender. Empresas que generaban efectivo. Real empresas que no necesitaban. Que crearás en una visión mágica del futuro para tener sentido. Esa es otra razón por la que recomiendo fondos indexados para la mayor de la gente porque un fondo indexado del S&P 500 automáticamente ajusta si una empresa pierde relevancia, sale del índice,
si una nueva empresa emerge y crece, entra al thon dice. No necesitas predicer quitenve, a ganar el thonas lo hace, por ti. Es como tener, un jardín que de solo, que arranca las malas hierbas automáticamente, y planta nuevas flores cuando es necesario. Pero aquí estdla partiemas difícil, y esto es algo que necesito quen entiendas profundamente si vas a tener sitio como inversor, la volatilidad va a suceder. Los mercados van a caer. No es una cuestión de si, es una cuestión de cuando y cuando siguen. Tu cerebro va a gritar que vendes. Va a gritar que proteges lo que tienes. Va a gritar que este crash es diferente. Que este vez es el fin. Que nunca se va a recuperar. Y eso, amigo mío, es cuando necesitas. Seremos forte. Es el momento que separa a los inversores exitosos de los fracasados. Yo he vivido a través de décadas del mercado, del 50% o menos varias veces en mi vida. Y cada vez, personas inteligentes, personas educadas, personas que deben saber medir, vendieron en pifadnico, vendieron en el fondo. Y luego cuando el mercado se recupera, como siempre lo ha hecho, se quedaron fuera, mirando sítimo, subite sin ellos, patendos mentalmente, por haber sido tan tontos. Sabes cuál es la cénica, pregunta QDBs, hacerte cuando el mercado, casi, no es cuna no, empatas, va a caer. No es deber a vender. La pregunta es, ¿ha cambiado algo fundamental sobre la economía americana a largo plazo? Y si la respuesta es no, si América todavía tiene emprendedores, brillantes si todavía tiene universidades de clase mundial, si todavía tiene el imperio de datos, y mercados de capitales profundos, y una cultura de innovación, entonces la respuesta correcta es, no hagas nada. O major asuin si tienes efectivo disponible. Compra menos warren y yo tenemos. Un dico, centimeriso. Cuando otros son codiciosos. Y son codicioso cuando otros son temerosos. Suena simple, verdad, pero ponerlo en práctica es increíblemente difícil. Por cuando todos, a tu alrededor, estén en pipinico, cuando los titulares de los periódicos dicen que el mundo financiero SCDT pando, cuando tu cuenta de inversión muestra en meros rojos enormes, actuar en contra de todo ese miedo, requiere una fortaleza emocional extraordinaria. Por eso digo, si no puedes manejar ver tu cuenta, ca 50% sin vender, en P cínico, si no puedes dormir, por las noches durante una crisis de mercado. Si vas a estar llamando a tu corredor cada semana preguntando que tu hacer, entonces un fondo indexado con una estrategia de comprar y mantener. Probablemente no es para ti y eso este bien. No hay vergüenza en reconocer que no tienes el temperamento para esto. En ese caso, tal vez necesites bonos, días efectivo, algo más conservador. Porque lo peor que puedes hacer es entrar una estrategia que no puedes mantener emocionalmente. Pero si puedes desarrollar esa disciplina, si puedes entrenar tu mente para ver las estadas del mercado como oportunidades en lugar de catástrofes, si puedes adaptar una perspectiva de décadas en lugar de días o meses, entonces tienes una oportunidad real de construir riqueza verdadera. Y no me refiero a volvers.
Rico di la noche la moana. Mi refiro aec preciso lento, a burrito, imperable de accumulaci, inda riqueza, QQ vien de dejar, que el interés compuesto trabaje, sin interrupción, durante 30 o 40 años. Albert Einstein supuestamente dijo, una vez QL, interturs compuesto es la fuerza, porza del universo. No será así si realmente. Lo dijo pero, es cierto, de cualquier manera. El intertus compuesto es mágico, pero solo funciona. Si lo dejas trabajar. Si constantemente lo interrumps. Vendiendo y comprando. Si sacas dinero prematuramente. Si pagas comisiones excesivas. Entonces destroys esa magia. Es como tener una gallina que pone huevos de oro y matarla cada semana para ver si semo funciona por dentro y luego tratar de revivirla. La gallina necesita estar viva para seguir poniendo huevos. DT James darte algunos con meros concretos, porque a veces los números ayudan a visualizar esto. Si inviertes 10,000 de titulares en un fondo indexado y obtienes un retorno promedio del 8% anual sin tocarlo durante 30 años. Terminarás con aproximadamente 100,000 de titulares. Eso es una multiplicación por 10. Pero equatuas dt lo interesante. De esos 90,000 de titulares de ganancia. Solo una pequeña fracción proviene de tus primeros 10 o 15 tios. La mayor habiendo los sétimos diez o 15 os, porque el interturs compuesto acelera exponencialmente con el tiempo. Los primeros aeos están construyendo la base. Los aeos finales es cuando realmente explota. Pero si interrumps es preciso. Si vendes en el AO 20 pork, el mercado que y esperas, aquí si estabilis antes de volver a entrar. Pudes perder los mayores atios de crecimiento. Y esos mayores años de crecimiento frecuentemente vienen inmediatamente después os peores. Es contraintuitivo, pero es real. Las recuperaciones más explosivas del mercado históricamente han ocurrido cuando la gente estaba menos pesimista, cuando todos juraban que nunca iba a subir de nuevo. Entonces, si tengo que resumir mi sabiduría de casi 100 años, no es pocos principios, simples para el inverso promedio. Esto es lo que diría. No. Compra un fondo indexado debajo costo del CIP 500. No un fondo exótico, no algo complejo. Lo empeño es simple y barato possible. 2. Invierte regularmente. Si pudes. No importa si son $100 al mes o $1,000 al mes. La consistencia importa menos que la cantidad. 3. No más tu cuenta frecuente. Una vez al año es suficiente. Cada vez que miras, estés tentado a hacer algo. Y hacer algo casi siempre es el error. 4. Cuando el mercado caiga. No vendas. Este es lo menos importante. Este es la prueba. Si pudes pasar esta prueba, vas a estar bien 5. Monten tus costos lo más bajo possible. Cada punto porcentual que ahorras en comisiones, un punto porcentual extra trabajando para ti. Y si piensa en detalles, no andatías no, estáis invirtiendo para el próximo ACO. Estés invirtiendo para tu retiro, para tu seguridad. Para tu tranquilidad mental cuando tengas 70 u 80. Ellos este consejo emocionante. No es sexy absolutamente. No. Vas a poder presumir un fiestas sobre
tus movimientos brillantes en el mercado. No pero vas a dormir bien por las noches. Vas a tener una altísima probabilidad de retirar sitemodamente. Why no vas a terminar como Jonathan en sus primeros asceticos después del retiro, con las manos temblando y la cuenta bancaria devastada. Ahora tengo que ser honesto contigo. Hay una piqui, a minoría de personas, tal vez el 1 o 2%, que realmente pueden vencer al mercado consistentemente, a través de la selección de acciones individuales. Estas son personas que dedican un tiempo extraordinario a estudiar empresas que tienen una ventaja genuina, ya sea en conocimiento o temperamento o análisis, y que pueden mantener esa ventaja durante décadas. Si eres una de esas personas, si tienes la pasión y la disciplina y la habilidad, entonces por supuesto, haz lo que Warren y yo hemos hecho. Construye un portafolio concentrado de empresas de alta calidad que entiendes profundamente. Pero estrutalmente honesto contigo mismo. No te andes pensando que eres parte de ese 1 o 2% solo porque eres inteligente o porque les de algunos libros de inversión. La inteligencia ayuda, pero no es suficiente. He conocido a físicos que fallaron miserablemente como inversores. He conocido a CEOs de empresas grandes que destruyeron su riqueza personal en el mercado. La inteligencia sin el temperamento correcto, sin la humildad correcta, sin el marco mental correcto, puede ser peligrosa. Mira, yo tengo la ventaja de haber conocido a algunos de los mayores inversores del mundo. He visto lo que es que son exitosos. Y te puedo decir que no es solo inteligencia. Y es paciencia. Y es disciplina. Y es la capacidad de permanecer razonable cuando todos los días estén perdiendo la cabeza. Y estar dispuesto a parecer tanto a corto plazo para estar en lo correcto a largo plazo. Y es poder sentarte una habitación sin hacer nada cuando hacer algo se siente mucho más natural, y honestamente, la mayoría de la gente no quiere vivir así, no quieren pasar sus fines de semana leyendo informes anuales, no quieren pensar profundamente sobre ventajas competitivas y imporgines de seguridad, quieren vivir sus vidas, quieren disfrutar de sus familias. Quieren enfocarse en sus carreras o sus pasatiempos, y eso está perfectamente bien MS que bien. Y es admirable, por eso el fondo indexado es tan hermoso. Te permite participar en el crecimiento del capitalismo americano sin convertirlo en un trabajo de tiempo completo. Te permite dormir tranquilo sabiendo que posees un pedazo de las mayores empresas de América, y que ese pedazo va a crecer con el tiempo, si simplemente lo dejas en paz. Cuando llegues a mi edad, cuando mires hacia en tu vida, no vas a recordar si venciste al mercado por 2 puntos porcentuales. Vas a recordar si tuviste seguridad financiera. Vas a recordar si pudiste jubilar con dignidad. Vas a recordar si pudiste ayudar a tus hijos cuando lo necesitaban. Vas a recordar si dormiste bien por las noches o si pases dedicadas preocupadas por dinero. La verdadera riqueza no es tener menos que los demás. La verdadera riqueza es tener suficiente. Y es tener la libertad de decir, no a trabajos que odias. Y es tener la libertad de pasar tiempo con las personas que amas. Y es tener la paz mental que viene de saber que vas a estar bien sin importar lo que pays,
y esa paz mental amigo. No bien de tratar, de ser el inversor, listo de la sala. Bien de ser el inversor en sabio. Bien de reconocer tus limitaciones. Bien de construir un plan simple que puedes mantener. Durante dictadas sin importar que tú. Bien de no cometer errores estúpidos. Warren y yo hemos dicho muchas veces. No necesitas hacer cosas extraordinarias para obtener resultados extraordinarios. Necesitas evitar hacer cosas estúpidas. Y la cosa menos estúpida, que puedes hacer como inversor, promedio es pensar que vas a vencer. A los profesionales a su propio juego sin dedicar tu vida. Entonces USA las herramientas que los profesionales usan cuando ellos mismos no están tratando de ser hechos. USA fondos indexados, USA el tiempo a tu favor. USA la disciplina, USA la paciencia, USA la humildad, intelectual de reconocer que no lo sabes todo. He vivido casi un siglo. He visto fortunas, hecas y perdidas. He visto crisis que parecen el fin del mundo que terminaron, siendo solo baches en el camino. He visto a personas brillantes destruirse financieramente y a personas ordinarias retirarse millonarios. Y la diferencia casi nunca fue inteligencia. Casi siempre fue temperamento, disciplina y tiempo. Si pudiera darte solo, un regalo, antes de irme de este mundo, sorceré el regalo de la perspectiva. La perspectiva de saber que los mercados siempre han sabido, a largo plazo, a pesar de todas las crisis. La perspectiva de entender que tu mayor enemigo como inversor no es el mercado, eres ti mismo. La perspectiva de reconocer que simple y aburrido casi siempre vence complejo y emocionante. As aquí hazme, you en favor. Si estás mirando esto y estás preocupado por tu futuro financiero. Si has estado tratando de cronometrar el mercado. Si has estado buscando la próxima acción caliente. Si has estado cambiando tu estrategia cada su detente. Simplemente detente, respira profundo y preguntate, realmente necesito hacer esto difícil. O pido hacer esto simple porque, simple funciona, simple te deja dormir, por las noches, simple te permite enfocar en las cosas que realmente importan, en la vida, y al final del día cuando estés en tu lecho de muerte. Nadie va a poner en tu elipida, aquellas alguien que vence al CP500, por 3 puntos porcentuales. Pero holcaden puden poner, aquellas alguien que vivisi, que di, a su familia, y que tuvo la sabiduría, de no complicar las cosas simples, esa es mi sabiduría. A después de casi años te tu mala. O de halaparo espero, de verdad espero, que a la tomes en serio. Porque, he visto demasiadas, vidas arruinadas, por la arrogancia de pensar que invertir es fácil. Y demasiadas vidas, transformadas por la humildad de reconocer que lo simple y consistente, es el camino verdadero hacia la riqueza. Ahora sal fia compra tu fondo indexado. Y luego has la cosa, es difícil y es valiosa, que puedes hacer, no hagas absolutamente, nada durante 30 años tuyo del futuro. Te lo agradecer. Soy Charlie Munger, y esta es la sabiduría que he ganado viviendo, casi un siglo en este hermoso y tico mundo.